Excel assignment number 11. So using lookup table, okay, so using the lookup table, we want to calculate the different discount. We will do each product. So change a few discount version lookup table to check the formula works. So pakita ko na to ang kuandria, ang discount niya naka-base sa purchase quantity, discount back discount sa naka-base sa purchase quantity. So 5 pieces purchase, 2.5% discount. So 10 pieces purchase, 5% discount, 15%, 7.5% discount, and so on. So first dito sa A4 muna ipakita na itong discount. Type na to ang VLOOKUP. So VLOOKUP, then ang pakita na to kuan quantity sa March. So C4, then underscore comma. So ang iyang lookup value, table array will be this part right here, quantity. So up to there is 11, and then ang number 2, which is the price table ganito, number 2. Ano po, statement to be true, multiply sa D4. Okay. D4, let's enter, then drag down. Hindi lang tayo nakalimutan yung butang. Okay, $5 sign diri, dollar sign try. Zero. No? So tama siya. Then save na to siya sa save as, then change na to ni ang pangalan Rex underscore assignment then score 1.xlsx, enter. So nakasave na siya. Transfer to sa second task. So using VLOOKUP display text dog jacket size, text message dog jacket.
delete na natin siya, nakasave na yun. So dili na ta sa itong nakasave ng pan. Enable editing, activate. So dito sa itong second task, and change. So lock this messages. And this is in the cell C4, create an VLOOKUP formula that chooses a jacket size for each dog. This will be C4. Use the next size jacket in the column E, in the column or color F. So lookup table 3. So okay. Dili ata first 3 kita VLOOKUP 3. VLOOKUp. So ano to siya ang B4, which is the neck centimeter sa dog name na si Scooby-Doo. Then kuha na to ang table array, kaning duha ka table sa table E and F, starting from this E4 going to F11. Then natuog comma number 2. Dapat kay ang kwan na to is nandito siya sa 1, 2 dito sa snake ang size mabi siya sa table array 1 and 2. So again comma statement will be true, close parenthesis. Try na to if tama, enter A and A. So mali, wala ang B4. So B4, 3, B4 4 $3 sign daw, dollar sign, kulang mo yung dollar sign na tali. Tama. Scooby-Doo, double check na to. Pag ang dog neck is 20 cm, neck size is 20 cm, 20 in centimeter, it will be small, so tama siya, small. Nagdown na to ni siya. Kay Marley is 25, so less than 40, images of 20 to 40, so it will be small. Tama siya. So next task, creating and range name will help build formula. Then formula, sige, column reference. Next, change the XL name to extra large. So change na to extra large. And then
S to small. Enter. And then that on the small threshold here from 20 to 18. So nausab siya kay okay. Small na siya, small lang nausab dali. Below na siya sa 14. Small yapon siya. So tama gyapon siya. Small, extra small, medium, small, XS, small, Clifford dog. Ay, wala kabot yung Clifford. Tama, XXL. Letter 20 18. Again, double check na to. Small, extra small, medium, small, extra small, extra small, extra small, and double XL. Tama. So save na to siya sa file, save as. Sa pangalan na to Rex Villa Franca _ assignment _ 11.2 2.xlsx. Enter. Tapos, thank you.